Я, наверное, начинаю петь свою песню. А то сейчас уже
Haribol. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Gurudev. Humble obeisances. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Haribol. You hear me? Yes, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Clapping the hands also? Not really. Not really. Good. Okay, then we can start. Jovansky, your translator today. Yes, Guru Maharaj, with your blessings. Thank you. I have to make some sound here. I have a cartels. A moment. Cartels, you don't hear, huh? Now not. Okay. Let's see, there's some function here. Microphone. Now? No. Audioeinstellung. Now also not, huh? Like, Now you hear? not I really. don't. Not Huh? really. Karatas not here. Слышно?
Слышно? Ну, значит, ну, yes, not so loud, but yes, somebody said Okay. yes. Now? Oh, yes. Okay. Okay, you are. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prachachana Ranjana Yashodanandana Prachachana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prachachana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Om Vishnupat Paramhamsa Paradikarya Sodara Satsishima His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Jai Prem Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Chamakund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai Mayapur Navadvip Dham Ki Jai Vrindavan Mathura Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Yamuna Mai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Harinam Sankirtanya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Karun Karanga. Glories to Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Chayam Utirayet Sapreshu Apatreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naishtiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishrayasaya Lokasya Tanyam Svastayanam Mahat Krishna Svatamapakate Dharma Gyanapi Saha Kalonastati Shammesha Purana Kotanoditaha Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purnashuddha Nityamukta Bhinatvam Nama Namino Trinatapi Sareshna Trinatapi Sahishnana Amanina Manadena no Trinatapi Sunechana Tarorapi Sahishnana Amanina Manadena Kirtaniya Satahari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum langayati grim yat kripatam maham bande Shri Gurum Dina Taranam.
Omakyatimranyasya karanchana salakyam chakshurunmitam yena tasma shri gurave namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Katamayam Tadati Svapadantikam Vanchakalpatrupyascha Kripa Sindhabevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodita Gaudataya Pushpavanto Chitta Shando Tamonodao. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Chagapate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vindrameshwari Rishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So we read from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 23rd chapter, text 1-7. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 3-я песнь, 23 глава, стихи с 1 по 7. We didn't completely finish the previous chapter, chapter 22. Мы еще не до конца закончили предыдущую, 22 главу. There we heard how Swayambhu Manu gave his daughter to Kardama Muni. Там мы слышали о том, как Сваямбува Ману отдает свою дочь замуж за Кардама Муни. And the marriage was performed also, wedding ceremony, vivaha, yagya. Проходит свадебная церемония, виваха ягья также. That means the father is giving the daughter to a suitable husband. Это означает, что отец отдает свою дочь подходящему мужчине, мужу. Although externally there seem to be great differences. Kardama was ascetic, Devahuti princess. Хотя внешне разница очень большая в их положении. Кардама Муни аскет, а Девахути принцесса. In general, it's not a good combination. В общем-то говоря, это не очень хорошая комбинация. But because Devahuti came from very good house, Manu, Swayambhu Manu, he was a great devotee. Но поскольку Девахути из очень хорошего дома, из очень хорошей семьи, ее отец Ману, он великий преданный. So she was very devotional also by her heart. Она также в своем сердце очень предана Господу. Although she was women in general are not made to live ascetic life, renunciate life. И несмотря на то, что она женщина, а женщины не склонны к аскетичной жизни в отречении. She accepted the lifestyle of her husband. Она приняла образ жизни своего мужа. Although her husband was not living like a king or like a prince. Хотя ее муж, он не жил как царь или как принц. Although inside of himself, maybe externally it was not visible, but inside of him, he was the richest. И хотя, может быть, внешне этого не было видно, но внутри он был самым богатым человеком. But that opulence was not revealed externally. Но это богатство не проявлялось внешне. Foolish people always exhibit their riches and opulences externally. Глупцы всегда выставляют на показ
свое богатство. That especially we can see nowadays. В особенности можем видеть это в наше время. So everyone wants to show their symbol of what they consider excellent and fashion and beauty and opulent. Каждый показывает эти символы, демонстрирует эти символы богатства, моды, красоты, процветания, то, что он считает таковым. Although internally may be completely rotten or empty. Хотя внешне, может быть, они полностью уже сгнили или внутри пустота. So this kind of opulences, good birth, good education, beauty, general opulences like that, they're very attractive for materialistic people. Вот эти достояния, хорошее рождение, хорошее образование, красота, богатство, они являются привлекательными для общей массы людей. But the scriptures say this kind of opulences are just decorations on a dead body. Писания говорят, что такого рода богатства являются лишь украшением на мертвом теле. Apramasya dehasya mandanam lokaranjanam. The mandanam lokaranjanam, they feel very much attracted by decorating already a dead body. Эти люди чувствуют себя такими вдохновленными, нанося украшения на мертвое тело. So therefore, without bhakti, without devotional service, without Krishna consciousness, the body is useless, it's dead, empty. Без бхакти, без преданного служения, без сознания Кришны тело бесполезно, оно мертво. Therefore, Shastra says, Bhagava Bhakti Hinasya, Chati Shastras, Chapastatha, Tapa, Apramasya Dehasya, Mandanam Lokaranjanam. Without bhakti, they're all useless. Поэтому шастры произносят этот стих. Без бхакти это все бесполезно. It's like offering flowers and ornaments on a dead body. Это то же самое, что предлагать цветы и украшения мертвому телу. So it's useless, you know. You cannot take it with these flowers and your opulences in your grave and take it to the next life. Это полностью бесполезно. Вы не сможете взять эти цветы и украшения через свой гроб в следующую жизнь. As there is a saying, we are born empty-handed and we go empty-handed. Как говорят мудрецы, мы приходим с пустыми руками, и мы уходим с пустыми руками. So therefore we cannot take whatever opulence you have, you cannot take with you. Никакое богатство нельзя взять с собой. So the great mystics or yogis and devotees from previous times, they didn't have these external symbols of opulence. Итак, великие йоги, мистики и преданные прошлого, они не имели таких символов внешнего богатства. Because their opulence lies in themselves. Поскольку их богатство находилось внутри их самих. This is called bhakti dana. Bhakti, the treasure of bhakti. И это называется бхакти-дана, сокровище бхакти. So as it is described also in Chaitanya Bhagavat, И как описывается в читании Бхагавати, Lord Chaitanya, he brought this treasure of bhakti. Господь Чайтанья принес это сокровище бхакти. And he gave it to his Swarup, Nityananda Swarup, to his first expansion Nityananda, who is his representative. И он передал это Сварупе, передал это Нитянанда Сварупе, своей первой экспансии Господу Нитянанде, кто не отличен от него. Nityananda Prabhu is Anantashesh, so he has 1,000 mouths. Нитянанда Прабху – это Ананташеш, и у него 1000 уст. And with his 1,000 mouths, he always glorifies the glories of Krishna and Gora, Lord Chaitanya name.
И этими тысячами уст он всегда прославляет имена и качества Кришны и Гауры. And he also protects this treasure because this holy name and the treasure of bhakti is bestowed to Nityananda Prabhu to protect it in his innermost heart. И также он защищает его, это сокровище, оно было передано Нитянанде, чтобы он его защищал. И так он хранит его в глубине своего сердца. Srila Vrindavan Das Thakur says, because a great treasure should not be shown to the world. Шрила Вриндаван Дас Такур говорит, так происходит потому, что великое богатство не должно показываться публике. So you keep it secret. Нужно хранить его в тайне. So Nityananda Prabhu, he kept this treasure of bhakti, this Krishna prema very deep in his heart, in his existence. Итак, Нитянанда Прабху хранит это сокровище Бхакти очень глубоко в своем сердце, в своем существе. And it was Chaitanya Mahaprabhu who empowered Nityananda and told whomever Nityananda wants to give this mercy, then he will get this opulence. И Чайтанья Махапрабху дает эти полномочия Нитянанде. Он говорит, что вот тот, кому захочет дать Нитянанда это сокровище, тот его и получит. So Nityananda Prabhu is the supreme spiritual master. So he is the very merciful, very kind, and whoever approaches his lotus feet, Nitai Pada Kamala, they will get the mercy, the blessings of Nityananda Prabhu. Итак, Нитянанда Прабху – это изначальный духовный учитель. Он очень милостив, очень добр. И любой, кто бы не обратился к лотосным стопам Господа Нитянанды, Нитай Пада Камала, он получит это сокровище. He cannot keep it back. He cannot keep it secret. Он не может хранить его, вернуть обратно и хранить в секрете. He only keep a secret for the materialists, for the foolish. Он хранит его в секрете только от материалистов и глупцов. But those who are devotees, who are Vaishnava, who are approaching Nityananda or a Vaishnava, and with the eagerness for devotional service, the Nityananda Prabhu gladly gives all his powers and opulence to such a devotee. И те, кто являются преданными, те, кто являются вайшнавами, и те, кто с большим страстным стремлением обращаются к преданному служению и просят о милости, то им Нитянанда Прабху с большой радостью раздает это сокровище. Therefore, the greatest capitalist, opulent person is a Vaishnava who has love to Krishna. И поэтому величайший капиталист, величайший богач – это тот, у кого есть сокровище любви к Кришне, это вайшнав. These were the words of Ramananda Roy. Это слова, произнесенные Раманандой Раем. So Lord Chaitanya Mahaprabhu asked him one time, what is whom you consider the greatest capitalist? Чайтанья Махапрабху однажды спросил его, кого ты считаешь величайшим капиталистом? And Ramananda Roy says, he who has love to or prema to Radha Krishna, I consider the greatest capitalist. И Рамананда Рой ответил, того, у кого есть любовь, у кого есть према к Радхе и Кришне, он величайший капиталист. And Lord Chaitanya then he asked many questions, but another question I want to rise up. He asked, what is the greatest catastrophe? И Господь Чайтанья задал ему много вопросов, но я хотел бы подчеркнуть еще один. Господь Чайтанья спрашивает, а что такое величайшая катастрофа? So Ramananda Roy replied, the greatest catastrophe or misery for somebody is to be deprived of the association of pure devotees.
Величайшая катастрофа или страдание, ответил Рамананда Рой, это находиться в стороне от общения с преданными. So, because the association of pure devotees, they are, how to say, desire, like a desire tree. Vancha kalpa drubhyascha, kripa sindhu bevacha, patitanam pavanebhya vaishnavebhya namo namaha. Поскольку общение с чистыми преданными подобно древу желаний, как об этом говорит Вайшнава Пранама мантра. So they're very merciful. So giving naturally without considering, now I'm a philanthropist, I'm very merciful. No, naturally they give the flow of their love and affection towards other devotees who like to make progress. И это происходит очень естественно. Вайшнав не думает, что вот я такой великий, я такой большой филантроп. Нет, очень естественно он проливает, раздает эту свою любовь и заботу другим преданным. Even to the most fallen. И даже самым падшим. Therefore the Lord is known as Dinanath. He's the Lord of the most fallen. Поэтому Господа иногда называют Динанатхом, господином самым падших. Whoever takes shelter in the two merciful lords, Nitai Gauranga, that they become very wealthy because they receive the treasure of Krishna Prem. И любой, кто предается этим двум милостивым господам, Нитай и Гауранги, он становится очень богатым, поскольку он получает сокровища Кришна Премы. So Kardama Muni, he was such a capitalist. И Кардама Муни как раз и был таким капиталистом. He lived in very natural circumstances in his hermitage, in his ashram. Он жил в очень естественных условиях, в своей обители, в своем ашраме. But the opulence was the nature, the nice flowers, available trees, beautiful different wild animals. Его сокровищем были богатства природы, деревья, цветы, плоды и дикие животные вокруг. Nice fragrances. Nowadays, if you want to see an animal, you have to go to the zoo. Прекрасные запахи. А в наши дни, чтобы увидеть какое-то животное, нужно отправиться в зоопарк. Of course, cats and dogs you can meet a lot. Конечно, кошек и собак и так полно. Actually, more and more. На самом деле их становится все больше и больше. Because the people become servants of them. Поскольку люди становятся их слугами. But if you want to see beautiful birds, beautiful wild animals, you have to go to the zoo. But Kardama Muni had them free there, wild, living in his surrounding. Но Кардама Муни наблюдал их прямо рядом со своим жилищем, прекрасных птиц, зверей, птиц, которые прекрасно поют. Они окружали его. Although the king's palace and his capital city, Parishmati, was like heaven, like the kingdom, like the heavenly kingdom or city of Amaravati, of Indradev. И место, в котором жил царь, оно также сравнивается с прекрасным городом, который подобен был столице Индры, Амаравати. Even he was impressed by this beauty of the nature there. И даже царь Сваямбхува был впечатлен красотой природы, которую он увидел в ашраме Кардамы. Devotees, please don't show moving pictures. If you otherwise better you switch yourself off. Преданные, пожалуйста, если вы двигаетесь, что-то нужно вам делать, то тогда лучше выключайте камеру. You have to be fixed on hearing, not moving around. Двигаться перед камерой, нужно сидеть сосредоточенно слушать, не двигаясь. So because I see you, so I observing you. Поскольку я-то смотрю на вас, I can see who is fixed and who is not so fixed. я могу видеть, кто сосредоточен, а кто не так уж и сосредоточен. At least some of you, not everyone. По крайней мере, Some are invisible.
некоторых из вас. Некоторые невидимы, конечно. So both were actually very great capitalists, Manu and Kardama Muni. Оба они были великими капиталистами, и Ману, и Кардама Муни. But the emperor, who was used to have a lot of opulences around him, he was so much impressed. He considered this even more beautiful than his capital city. И этот император, который привык жить в богатстве, он очень вдохновился этой красотой ашрама, который был даже красивее, чем его город. And he brought his most dear daughter with him, Devahuti. И он привел с собой свою любимую дочь Девахути. Father is always very much attached to his daughter. Отец всегда очень сильно привязан к своей дочери. So, but he was looking for a suitable husband because she was now in the time to be married. Итак, он подыскивал для нее подходящего мужа, потому что сейчас пришло время ее свадьбы. So, and destiny and the Supreme Lord's arrangement was, and also Brahma, he knew about it, that Devahuti should become the wife of Kardama Muni, who was a Prajapati. И по судьбе, по предсказаниям, и также Господь Брахма об этом знал, что Девахути должна была стать женой Кардамы. Yeah, and so in this way, the king, he did his last duty to his favored daughter. So he gave this daughter to this sage. Yuva, it looks like in this line there is an how to say, not a one-to-one connection. So what to do? I can translate, Guru Maharaj. You are that's your job. You should immediately, without asking, immediately come and speak. Yes, I just waiting. Maybe you will. No, it's disappeared. The line, Okay. line broke. It already showed symptoms 5 or 10 minutes ago. Okay. Because he could not hear me one-to-one. That means the line is a little slow in Mayapur today, or at least at his place. You can remember what I told last? Not fully. Not fully. So now I have to remember. So yeah, the king, he did his last duty to give his dear daughter to a suitable husband, to Kardama Muni, who was, and this was pre-arranged already by the Lord and by Brahma himself. И царь, он выполнил свои обязанности, отдав свою любимую дочь Кардаме Муни, и это было уже предсказано Господом Брахмой и самим Господом. Although it was very painful for him because he loved his daughter, she was very dear to him, but ultimately he had to do it. Хотя это было болезненно для него, потому что он очень любил свою дочь, но ему нужно было это сделать. In the end, he was happy. И в конце он уже был счастлив. And he was a great devotee. Kardama Muni was a great devotee. Он был сам великим преданным, и Кардама Муни был великим преданным. So what means great devotee? А что значит великий преданный? Because they knew the goal of life. Это тот, кто знает цель жизни. So that means they were constantly thinking about the Lord and were always conscious about that the Lord is the ultimate shelter and the director of our life.
Это тот, кто всегда думает о Господе и понимает, что Господь — это конечная цель жизни, и что Он нас всегда направляет, и наше высшее прибежище. And that's actually real devotee. Devotee, И, we are now externally try to cultivate bhakti, but the bhakti also lies within, in the heart. и таков настоящий преданный. Сейчас мы пытаемся искусственно культивировать бхакти, но на самом деле эта бхакти, она уже находится внутри нас, в сердце. It is even said that your external presentation of different articles to the Lord is just an imitation or a pretension without that you have the how say this feeling also from the heart and see the Lord in all living entities. И говорится, что когда мы предлагаем Господу внешне какие-то предметы поклонения, ну, это просто как имитация, если мы не видим Господа вокруг нас и во всех сердцах. Yuva, you are here again? Yes, Guru Maharaj. Okay. Good, then we continue with you. Thank you, Yes, thank you. Vasanta. Next time when he disappears, immediately you start, huh? Окей. Sorry, Guru Maharaj. Okay, we go on. Yeah, concerning the devotee is always well situated because the Lord is taking care for him and also maintaining him, protecting him. Что касательно преданного, то преданный всегда в хорошем положении, потому что Господь о нем заботится и поддерживает его. That's also stated in the Bhagavatam previously. Sharira manasa divya vayase ye cha manusaha bhautika cha katam klesha abhadante hari samshrayam. Maitreya speaking in text 37. Майтрея говорит в 27 стихе, 22 chapter, Guru Maharaj. Yeah, 27. В 22 главе 27 стих. Therefore, O Vidura, how can persons completely under the shelter of Lord Krishna in devotional service be put into miseries pertaining to their body, the mind, nature, and other men and living creatures? Sorry, I was looking for a number, so a verse, so I miss. Third canto, 22nd chapter, text 37. Возвращаясь домой, император увидел умиротворенных мудрецов, расположенные на живописных берегах реки Сарасвати, которая так дорога сердцу всех праведников. Oh no, that's not this verse. That is another. 22:37. 37. Yeah, Yes. 3:7. Yes, sorry, bro. Sharira manasa divya. Yes. Поэтому, Видура, как могут люди, которые полностью посвятили себя преданному служению и находятся под покровительством Господа Кришны, оказаться во власти страданий, причиняемых телом, умом, природой, другими людьми или другими живыми существами? Yes. So Vishwanath Chakravarti Thakur says, Bhakti is the cause of overcoming miseries. Вишванат Чакраварти Такур говорит, что бхакти является причиной преодоления страданий. So divya means how you say it? Miseries coming from the sky, from ghosts, from external natural catastrophes. Дивья означает страдания, которые происходят с небес, от привидений и от естественных катастроф. Adibhautika, Adiatmika, and Adidaivika. Huh? So divya means natural catastrophes or attacks.
Мы знаем это в терминах адхибаутика, адхидайвика, адхиатмика. Итак, адхидайвика – это природные катаклизмы. Manusha means those who take the role of enemies. That means if somebody amongst the humans become an enemy and attacking you. Мануша означает, что кто-то из людей принимает роль врага и нападает на вас. And Bhautika means influence of cold, heat, etc. А баудика означает влияние холода, жары и так далее. So Adhyatmika, Adhibhautika, and Adhidaivika kleshas. These are the different miseries. So a devotee, he can conquer this misery by the mercy of the Lord. Таковы эти три вида страданий: адхиатмика, адхидайвика, адхибаутика, и преданный по милости Господа может их все преодолеть. The general people are all influenced by these kleshas, by these three kinds of miseries. В общей массе люди, они очень сильно подвержены страданиям от этих трех источников, этим трем клешам. Because of their engagement with the external senses, with the sense objects. Потому что они заняты соединением своих чувств с внешними объектами чувств, внешних чувств с объектами. Therefore, life is always sukhi and dukhi, sometimes happy, sometimes miserable. Поэтому их жизнь, она всегда сукхи и духи, иногда счастье, иногда страдания. Other Vaishnava can overcome this miserable sukhi and dukhi, or cause of misery is sukhi, so by fixing their mind on Krishna. Но вайшнав, он может преодолеть эти страдания. И также источник страданий сукхи, предаваясь Кришне. So Sanatana Goswami asked Lord Chaitanya, oh, how I can be a great person, a minister, and a knower of so many things, although I don't know who I am and why I have to suffer the threefold miseries. И поэтому Санатана Госвами говорит, как же я могу считаться великим министром, знатоком Писаний и так далее, если я не знаю, кто я и какова причина моих тройственных страданий. So Sanatana Goswami didn't ask this question to ordinary person or to the ordinary mortals. He spoke to the Supreme Lord, Chaitanya. Санатана Госвами не задает этот вопрос обычному человеку, мирскому человеку или смертному человеку. Он спрашивает это у Верховного Господа, у самого Господа Чайтаньи. So Lord Chaitanya told, we are actually not this body, we are spirit soul, and the soul is an eternal servant of Krishna. И Господь Чайтанья говорит, на самом деле мы не являемся этим телом, мы являемся духовной душой. And the threefold miseries we only experience because we have too much material absorption in the body and the surroundings. Мы получаем этот опыт материальных страданий, потому что мы слишком сильно погружаемся в тело и его окружение. So it doesn't mean that around the devotee there are not miseries. There are miseries, but because of his strength of Krishna consciousness and absorption in himself, he is not influenced. His devotional service is not influenced by it. Это не означает, что вокруг преданного нет страданий. Страдания его окружают, но благодаря своей погруженности и благодаря сознанию Кришны он находится выше этих страданий. This we can also see later on, because this verse was spoken in relation to Manu. Можно также это будет заметить и позже, поскольку этот стих он произносится в связи с Ману. So Maitreya is giving this example after narrating how Manu came to Kardama Muni and gave his daughter. Майтрея приводит этот пример после того, как он описал, как Сваямбува Ману пришел к Кардаме и дает ему свою дочь. And then he narrated how he returned to get on his chariot back to his kingdom, to Parishmati. Затем он рассказывает, как он возвращается в свое царство в город Бархишмати.
and how he was ruling the world very nicely for a very long time, 72 yuga cycles is a lifetime of Manu. No, 71 4 yugas together. И затем, как он возвращается домой, и как он живет жизнью в сознании Кришны, и управляет этим миром, и при этом это происходит на протяжении очень долгого времени. 71 маха-юга, то есть по 4 юги вместе. And he lived in good health, very strong. И при этом у него хорошее здоровье, и он очень силен. And as described in the 8th canto, in the 1st chapter, это описывается в 8 песне в 1 главе. There's a description of the seven manus. Там описывается первые 7 ману. And then later on also in the 8th canto, the other 7 manus are described, who are not yet appeared. И позже, далее в 8 песне будут описываться последующие 7 ману, которые еще не появлялись. So there is described how Manu with his wife went into the forest and performed the tapasya in the end of his life. Там описывается, как Ману и его жена, они уходят в лес и совершают тапасию до конца своей жизни. But then one time, he also offered his prayers to the Lord within his heart. И он также возносит свои молитвы в своем сердце, обращаясь к Господу. And then he was attacked by rakshasas. И на него нападают ракшасы. And by ghosts. Или привидения какие-то. But because he was under the protection of the Lord appeared with his expansions, the yamas. Но поскольку он находится под защитой Господа, то Господь защищает его. The last word, sorry, Guru Maharaj, I didn't mention. Yamas, you know, Yama, Yamaduta, Yamas. Будет ямы. Yamaraj. Мы знаем, кто такие Ямадуты и кто такой Ямарадж. Because Swayambhu Manu had an adopted son, his name was Yagya. У Сваямбхувы Ману был приемный сын, которого зовут Ягья. And in Yagya, later on, he also gave birth to demigods and also to the Yamas. И позже Ягья, у него появляются дети. Это полубоги, и также это ямы. So that means in the end, when he saw that his devotee and that who was also his father, so-called father, was in trouble, attacked, then he came and destroyed all these evil elements. И позже, когда они видят, что такой великий преданный, и тем более их приемный отец, он попадает в такую трудную ситуацию, то они приходят и отгоняют этих нечестивых существ. So that means the Lord always protects his devotees. Означает, что Господь всегда защищает своих преданных. Therefore, devotee is fearless because he is always under the shelter of the fearless lotus feet. Поэтому преданный, он всегда бесстрашен, поскольку он всегда находится под покровительством лотосных стоп, дающих бесстрашие. This way he is never troubled by the three miseries of life. И так его никогда не беспокоят тройственные страдания жизни. So because his consciousness is always fixed in devotional service. Поскольку его сознание всегда сосредоточено на преданном служении. So that was the end of the last chapter. So now in the new chapter we read now. Итак, это был конец предыдущей главы, и теперь мы читаем начало следующей. So Maitreya now will describe how Devahuti was living with Kardama Muni in his ashram and how he was humbly, with great love and affection, serving him, assisting him. Майтрея Муни будет описывать, как Кардама и Девахути, они живут в этом ашраме, и как с любовью и самозабвенно, с преданностью Девахути служит ему.
So in the first verse we read, Maitreya continued, after the departure of her parents, the chaste woman Devahuti, who could understand the desires of her husband, served him constantly with great love, as Bhavani, the wife of Lord Shiva, did, serving her husband. Майтрея продолжал: после отъезда родителей добродетельная целомудренная Девахути с огромной любовью и преданностью служила мудрецу, предупреждая все его желания, как служит своему мужу Бхавани, супруга Господа Шивы. So, purport. The specific example of Bhavani is very significant. Bhavani means the wife of Bhava, Lord Shiva. Комментарий. Пример с Бхавани, приведенный в этом стихе, заслуживает особого внимания. Бхавани означает жена Бхавы, Господа Шивы. This material world is known as Bhava Sagara, the ocean of birth and death. Материальный мир известен под именем Бхава Сагара, океан рождения и смерти. So the controlling deity of this material world is actually Shambhu or Shiva, his Bhava. И контролирующим божеством этого мира на самом деле является Шива. И его здесь называют Бхава. Therefore his wife is known as Bhavani. И поэтому его супруга известна под именем Бхавани. It's the goddess of the material nature. Означает богиня материальной энергии. Bhavani or Parvati, the daughter of the king of the Himalayas, selected Lord Shiva, who appears to be just like a beggar, as her husband. Бхавани или Парвати, дочь царя Гималаев, выбрала в мужья Господа Шиву, который вел образ жизни, подобно нищему. A few lectures back, I narrated the story about Bhavani, how dedicated she was and how she worshipped her Lord after she gave up her life of Asati, and then she became the daughter of the Himavan. Несколько лет назад я рассказывал об этом подробно, как она служила Господу Шиве как сати, и потом она оставляет тело, и она рождается дочерью царя Гималаев, Химавана, и служит Парвати. She was also a princess. Она также была принцессой. Because her father was a king, Himavan. Поскольку ее отец – это царь, Химаван. And she was daughter, and she chose Shiva, an ascetic, as her husband. Она была его дочерью, и она выбирает себе в мужья Господа Шиву, аскета. So here it is stated, in spite of her being a princess, she undertook all kinds of tribulations to associate with Lord Shiva, who did not even have a house, but was sitting underneath the trees and passing his time in meditation. Несмотря на то, что сама Бхавани была дочерью царя, она делила все тяготы жизни со своим супругом, Господом Шивой, у которого не было даже дома, и который проводил свои дни в медитации, сидя под деревом. Although Bhavani was the daughter of a very great king, she used to serve Lord Shiva just like a poor woman. Бхавани, дочь великого царя, служила Господу Шиве совсем как бедная служанка. Similarly, Devahuti was the daughter of an emperor, Swayambhu Manu, yet she preferred to accept Kardama Muni as her husband. She served him with great love and affection, and she knew how to please him. Точно так же Девахути, которая была дочерью императора Сваямбхува Ману, решила выбрать себе в мужья Кардаму Муни. Она служила мужу с любовью и преданностью и знала, как угодить ему. Therefore, she is designated here as Sadhvi, which means a chaste, faithful wife. Поэтому здесь ее называют Сатви, что означает целомудренная, верная жена. Previous times we also described the 5 Sadhvis in the Vedic history.
В прошлый раз мы также говорили о 5 садхви, целомудренных женщинах ведической истории. So that means the opulence of a woman is to be chaste. Therefore, she is sattvi, she is saintly. Это означает, что достояние женщины – это быть целомудренной. И тогда вот ее называют садхви, верной женой. Modern women nowadays, they don't like this to hear. Современные женщины, им не нравится это слышать. Therefore, those of the women who are now agitated, better you switch off now and maybe don't listen. Поэтому, если кому-то из присутствующих здесь женщин это как-то вот выводит из себя, то тогда лучше выключитесь. But in case you like to learn how to also become a chaste and surrendered and accept the husband and serving him in all circumstances, then you can go on listening. Но если вы хотите научиться тому, как быть верной, целомудренной, служить с преданностью мужу, то тогда можете продолжить слушать. But don't become agitated. Но не выходите из себя. Because we speak here about Vedic truth, not about imaginations. Поскольку мы сейчас говорим о ведической истине, а не о чем-то воображаемом. So, and Vedic truth means leads to good fortune. Means leading to kleshagni. That means diminution of miseries. Ведическая истина означает, она ведет к удаче, означает, что она ведет к уменьшению страданий, клешагни. That's the first symptom of regulated devotional service. Это первый признак регулируемого преданного служения. Problem nowadays, women feel like don't want to be chaste to their husband. В наши дни проблема заключается в том, что женщины не хотят хранить верность мужьям. And the husband also, they are not chaste to their wives. Мужья также не верны своим женам. So because everyone thinks I'm free, I'm independent, I'm an enjoyer. И поскольку каждый думает, что я свободен, я независим, я наслаждаюсь. And then they are accumulating so much sinful life in engaging in connecting with their secret or even knowingly lovers. И поэтому они наслаждаются иногда в тайне, а иногда и в открытую со своими любовниками. So this kind of lifestyle is completely opposite of Vedic culture. Такой образ жизни, он полностью противоположен ведической культуре. Here Prabhupada also writes, a rare example is the ideal of Vedic civilization. Every woman is expected to be as good and chaste as Devahuti or Bhavani. Редкие добродетели, которыми обладала Девахути, делают ее идеалом ведической женщины. Каждая женщина должна быть такой же целомудренной и добродетельной женой, какими были Девахути и Бхавани. Today in Hindu society, unmarried girls are still taught to worship Lord Shiva with the idea that they may get husbands like him. Даже сегодня в индуистских семьях незамужние девушки по традиции поклоняются Господу Шиве, надеясь получить такого мужа, как он. Therefore, they especially worship Shiva, going to Shiva temple or following certain vrata, fasting, and following certain ceremony, especially on Monday. И они следуют этим церемониям, обрядам, ходят в храм Шивы, проводят поклонение. Особенно это делают они по понедельникам. So every Monday the world's worshipping Shiva and also Durga, that means Parvati, to become chaste woman and to have a suitable husband. И так они поклоняются Господу Шиве и богине Парвати,
чтобы быть целомудренной женой и получить хорошего мужа. And for Shiva is always worshipped with Parvati or with Durga, like Krishna is always worshipped with Radharani. Господу Шиве поклоняются всегда в обществе Парвати или Дурги, так же, как Кришне всегда поклоняются в обществе Радарани. So Parvati belongs to Shakti Tattva. She is an expansion of Radharani for the mission, for her mission in the material world. Парвати является Шакти Татвой. Она является экспансией Радхарани для исполнения ее миссии в этом материальном мире. So she belongs to the internal energy, but she has a thankless job, to engage engage the materialistic people, fulfilling their material desires. Она принадлежит ко внутренней энергии, но у нее неблагодарная работа выполнять материальные желания материалистичных людей. So Prabhupada says, today in Hindu society, unmarried girls are still taught to worship Lord Shiva with the idea that they may get husbands like him. So have we read this already? So Shiva is the ideal husband, not in the sense of riches or sense gratification, but because he is the greatest of all devotees, Vaishnavanam Yatha Shambhu. Shambhu or Lord Shiva is the ideal Vaishnava. He constantly meditates upon Lord Ram and chants Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Lord Shiva has a Vaishnava Sampradaya, which is called the Vishnu Swami Sampradaya or Rudra Sampradaya. Господь Шива является идеальным мужем, но не потому, что может принести жене огромные богатства или предоставить ей все возможности для удовлетворения чувств, а потому что он величайший преданный Верховного Господа. Вайшнаванам Ядха Шамбу. Шамбу или Господь Шива является идеальным вайшнавом. Он постоянно медитирует на Господа Раму, повторяя Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Господь Шива стоит во главе одной из вайшнавских сампрадай, которая носит имя Сампрадай Вишну Свами. And this Vishnu Swami Sampradaya comes from Rudra Sampradaya. Сампрадай Вишну Свами происходит от Рудра Сампрадай. So that means Rudra is Vaishnava. Означает Рудра это Вайшнав. He is the founder of this Vaishnava Sampradaya. Он основатель этой вайшнавской сампрадаи. It's called Shuddha Advaita Vada. Их называют Шудха Адвайта Вада. That means the purified Advaita Vada. Означает чистая, очищенная Адвайта Вада. Shankaracharya's philosophy is Advaita Vada. Философия Шанкарачарья это Адвайта Вада. But his commentary is full of concoctions and presenting that the Lord and his energies are all material. They all become material. Only the Brahman, Supreme Brahman, is eternal. Но его комментарии полны выдумок, когда он говорит, что Господь и его энергии являются продуктом материи, а духовным является только Браман. But Rudra, he teaches through Vishnu Swami. There are three Vishnu Swamis, so we speak about the Adi Vishnu Swami. Но Рудра Сампрадая, она учит посредством Вишну Свами. Вишну Свами было трое на протяжении истории. Мы говорим о первом Вишну Свами. Like there are different Shankaras, so Shankaracharyas. So, but we speak about Adi Shankaracharya. Так же, как было и несколько Шанкарачарьев, но мы говорим о первом. Мы имеем в виду первого Ади Шанкарачарью. Adi Shankaracharya is an incarnation of Shiva himself, but he had the mission to introduce this concocted Mayavadi philosophy. Ади Шанкарачарья сам является воплощением Господа Шивы, но у него была миссия привнести эту выдуманную философию. And so Adi Vishnu Swami, he appeared then later.
И затем позже явился Ади Вишну с вами. Few hundred years later, Vishnu Swami appeared and he introduced, yes, the monistic philosophy is okay, but we have to purify it, not in a concocted way, but using the Siddhanta of the Puranas and the Bhagavatam and the Vedas, that actually the Lord is not transforming himself, he always is the same. So it's and our relation with him can be established by devotional service. We become united with him by devotional service. И Вишну с вами учит, что философия Адвайта-вады хорошая, но ее нужно очистить. И он говорит, что мы связаны, мы вечно связаны с Верховным Господом посредством и соединяемся с Ним посредством чистого преданного служения. So merciful Rudra appeared again, or how say, he manifested this sampradaya in opposition to re-establish the real Siddhanta of the diverted concoction of his previous teaching as Shankaracharya. И милостивый Рудра, он является снова, чтобы восстановить Сиддханту, которую искажает он в предыдущем воплощении, как Шанкарачарья. So and later on others appeared, Ramanuja. I told last time about this. И позже приходили другие. Приходил Рамануджа, я о нем рассказывал в прошлый раз. Ramanuja, Madhvacharya. Приходили Рамануджа, Мадхавачарья. And Nimbarka. So they all represented, they all appeared arranged by the Lord to reintroduce more and more and crystallize more and more what is pure bhakti. And ultimately, it became completely perfected by Sri Chaitanya Mahaprabhu and his follower, Baladev Yadhyabhushan, who appeared in the Madhva Sampradaya to write a commentary for Vindabhasya on Vedanta Sutra, based on Lord Chaitanya's Achinta Veda Veda Tattva. И затем приходили другие ачарьи, и они все больше и больше выкристаллизовывали это учение чистого бхакти. И потом пришел Баладева Видяпушана, который написал Говиндабашью, в которой очень подробно опровергает Майяваду. So here in the purport, Srila Prabhupada continued, unmarried girls worship Lord Shiva so that they can expect a husband who is as good as a Vaishnava as he. The girls are not taught to select a husband who is very rich or very opulent for material sense gratification. Rather, if a girl is fortunate enough to get a husband as good as Lord Shiva in devotional service, then her life becomes perfect. Незамужние девушки поклоняются Господу Шиве, надеясь, что их муж будет таким же совершенным вайшнавом, как он. В традиционных индусских семьях девушек учат, что в мужья следует выбирать не того, кто богат или обладает неограниченными возможностями для чувственных наслаждений. Напротив, считается, что самая большая удача для девушки – выйти замуж за такого же великого преданного, как Господь Шива, ибо тогда ее жизнь будет совершенной. Yes. The wife is dependent on the husband, and if the husband is a Vaishnava, then naturally she shares the devotional service of the husband because she renders him service. Жена во всем зависит от своего мужа, и если муж является вайшнавом, то, служа своему мужу, она вместе с ним занимается преданным служением Господу. This reciprocation of service and love between husband and wife is the ideal of a householder's life. Подобные отношения между мужем и женой, основанные на взаимном служении и любви, представляют собой идеал семейной жизни. And we read text 2. Второй стих прочитаем. Vishrambhenatma shauchena gauravena damena cha shushushaya sauridena vacha maduraya chabo. O Vidura, Devahuti served her husband with intimacy and great respect, with control of the senses, with love and with sweet words. О Видура, служа мужу, Девахути находилась с ним
в очень близких отношениях и в то же время глубоко почитала и любила его, была с ним сдержана и услаждала его слух ласковыми речами. Here two words are very significant. Devahuti served her husband in two ways, Vishrambhena and Gauravena. These are two important processes in serving the husband or the Supreme Personality of Godhead. В этом стихе особого внимания заслуживают два слова. Девахути служила мужу, испытывая к нему два чувства – Вишрамбхена и Гауравена. В служении мужу, так же как и в служении Верховной Личности Бога, эти два принципа имеют первостепенное значение. Vishrambhena means with intimacy, with a friendly attitude. Вишрамбхена означает доверительно, находясь в дружеских отношениях. And Gauravena means with great reverence. А Гауравена означает благоговейно, с большим почтением. That means with service attitude, humble service attitude. Означает в духе смиренного служения. The husband is a very intimate friend. Therefore, the wife must render service just like an intimate friend. And at the same time, she must understand that the husband is superior in position, and thus she must offer him all respect. Муж является самым близким другом женщины, и потому жена должна служить ему как близкий друг, но в то же время всегда должна помнить о том, что муж выше ее по положению, и, зная это, оказывать ему должное почтение. A man's psychology and a woman's psychology are different. Мужская психология отличается от женской. As constituted by bodily frame, a man always wants to be superior to his wife, and a woman, as bodily constituted, is naturally inferior to her husband. Сама конституция мужчины навязывает ему желание господствовать над женщиной, а женщина по своей конституции склонна подчиняться мужу. Thus, the natural instinct is that the husband wants to post himself as superior to the wife, and this must be observed. Even if there is some wrong on the part of the husband, the wife must tolerate it, and thus there will be no misunderstanding between husband and wife. Повинуясь врожденному инстинкту, муж стремится утвердить свое главенствующее положение в семье. И этот порядок следует неукоснительно соблюдать. Даже если муж в чем-то не прав, жена не должна перечить ему. И тогда между супругами никогда не возникнет разногласий. Vishrambhena means with intimacy, but it must not be familiarity that breeds contempt. Вишрамбхена означает, находясь в близких отношениях, однако близость между супругами не должна переходить в фамильярность, порождающую пренебрежение. According to the Vedic civilization, a wife cannot call her husband by name. In the present civilization, the wife calls her husband by name, but in Hindu civilization, she does not. Thus, the inferiority and superiority complexes are recognized. Tamena cha, a wife has to learn to control herself, even if there is a misunderstanding. Sauridena vacha madhuraya means always desiring good for the husband and speaking to him in sweet words. A person becomes agitated by so many material contacts in the outside world. Therefore, in his home life, he must be treated by his wife with sweet words. Согласно обычаям ведической цивилизации, женщина никогда не должна обращаться к мужу по имени. В современном обществе жена называет мужа по имени, но у индусов это считается недопустимым. Таким образом, признается превосходство одних и зависимость других. Дамена ча, жена должна научиться сдержанности и не давать воли своим чувствам, даже в случае каких-то разногласий с мужем. Саухридена вача мадхурая означает желать мужу добра и говорить с ним ласково. Материальные отношения, в которые мужчине приходится вступать за порогами своего дома,
причиняют ему множество беспокойств. Поэтому дома жена должна встречать его ласковыми речами. Yes. So then we take text 3. Возьмем еще третий. Working sanely and diligently, she pleased her very powerful husband, giving up all lust, pride, envy, greed, sinful activities and vanity. Трудясь разумно и прилежно, она избавилась от вожделения, гордости, зависти, алчности, греха и тщеславия, и тем самым заслужила благосклонность своего могущественного мужа. Here are some of the qualities of a great husband's great wife. Of a great husband's great wife. Kardama Muni is great by spiritual qualification. Such a husband is called Teji Amsham, most powerful. Although a wife may be equal to her husband in advancement in spiritual consciousness, she should not be vainly proud. Sometimes it happens that the wife comes from a very rich family, as did Devahuti, the daughter of Emperor Swayambhu Manu. She could have been very proud of her parentage, but that is forbidden. The wife should not be proud of her parental position. She must always be submissive to the husband and must give up all vanity. As soon as the wife becomes proud of her parentage, her pride creates great misunderstanding between the husband and wife, and their nuptial life is ruined. Devahuti was very careful about that, and therefore it is said here that she gave up pride completely. Devahuti was not unfaithful. The most sinful activity for a wife is to accept another husband or another lover. Chanakya Pandit has described 4 kinds of enemies at home. If the father is in debt, he is considered to be an enemy. If the mother has selected another husband in the presence of her grown-up children, she is considered to be an enemy. If a wife does not live well with her husband but deals very roughly, then she is an enemy. And if a son is a fool, he is also an enemy. In family life, father, mother, wife, and children are assets, but if the wife or mother accepts another husband in the presence of her husband or son, then according to Vedic civilizations, he is considered an enemy. A chaste and faithful woman must not practice adultery. That is a greatly sinful act. Комментарий. Здесь перечислены некоторые качества, которыми должна обладать жена великого человека, чтобы быть достойной своего мужа. Достигнув духовного совершенства, Кардама Муни стал великой личностью. Такого мужа называют Теджиям самым могущественным. Хотя жена может находиться на том же уровне духовного развития, что и муж, она никогда не должна гордиться собой. Иногда жена происходит из очень богатой семьи, как это было с Девахути, дочерью императора, Сваямбху Ману. Девушке ее происхождение легко возгордиться, но это абсолютно недопустимо. Жена ни в коем случае не должна гордиться знатностью своих родителей. Она должна расстаться с тщеславием и быть всегда и во всем послушной мужу. Стоит жене возгордиться своим происхождением, как эта гордость станет причиной разногласий между супругами, что отравит их совместную жизнь. Девахути очень боялась этого, поэтому в данном стихе говорится, что она полностью избавилась от гордости. Девахути была верной женой. Самый большой грех, который может совершить жена, это выйти замуж за другого или завести любовника. Чинакья Пандит говорил о 4 врагах, которые подстерегают человека в собственном теле. Таким врагом становится погрязший в долгах отец, мать, которая при взрослых детях выбирает себе другого мужа, жена, которая не ладит с мужем и груба с ним, и глупый сын. Отца, мать, жену и детей считают богатством грехастхи. Но если жена или мать при живом муже или сыне выходит замуж за другого, то по законам ведической цивилизации она становится врагом семьи. Добродетельная и верная жена никогда не должна изменять мужу, потому что, изменяя мужу, женщина совершает великий грех.
Yes, Guru Maharaj. Any questions? Есть ли вопросы? Okay. Krishna Smaranam. But not political, huh? Кришна Смаранам давай, но только не политический. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. У Thank меня you for вот the такой class. вопрос. Вот в Шримад Бхагаватам написано, что в великих преданных какие-то есть кажущиеся недостатки. Это как пена в Ганге или грязь в Ганге. Она не затрагивает святость Ганги. Или пятна на Луне. Как это понять? In Srimad Bhagavatam, there is an example that some kind of false in a pure devotee compared with foam on Ganga or with the spots on the moon. How to understand this? Just look at the moon. Просто посмотри на Луну. It's a full moon. You have seen a full moon in your place? У вас можно же наблюдать полную Луну? Huh? Да? Есть, Гуру Махарадж. Also, Можно. and it has black spots in it, not like На ней shadow. темные пятна, тень такая бывает? Sometimes you can see more, sometimes less. Иногда это, ну как бы их, они как бы потемнее, побольше их, иногда поменьше. Depends how the sky is. Это зависит от того неба какое. Well, in general, it has black spots, but you're not disturbed by it, not? Ну, в общем, да, там есть темные пятна, но они же вас не беспокоят. Still, you feel attracted. Oh, the full moon, Chandra, the Purna Chandra is manifested, visible today. Все равно Луна, она привлекает, мы смотрим на нее и восхищаемся. Луна, Чандра, Пурна Чандра видна сегодня. So you feel very happy, very joyful, especially in your place, if it is or in summertime now, and if it gets very hot and then the moon rises, the full moon, that you feel very cool, very refreshed. Особенно у вас в ваших климатической зоне, когда становится очень жарко, но потом наступает вечер, появляется полная луна, и это очень сильно освежает и охлаждает, не так ли? So moon is by nature very pleasant. Итак, по своей природе луна очень приятна. So you don't feel disturbed, don't criticize the moon. Oh, why you have black spots? И вы не чувствуете каких-то беспокойств, не критикуете луну. Почему на тебе темные пятна? Don't like to see you. Я не хочу тебя видеть. So this example is given. So in the same way, a devotee maybe have also some impurities. Дается такой пример. Да, в преданном может быть какая-то нечистота. Or some defects. Или какие-то дефекты, недостатки. So for the moon, it seems a bit defect that is not, I would say, Nirmal Chandra, pure moon. Но мы не замечаем их в связи с Луной, мы ее называем Нирмал Чандра, означает чистая Луна. So because he has black spots. Мы ее продолжаем называть чистой, несмотря на то, что на ней есть темные пятна. So that actually would be an aparat, an offense. Это было бы аппаратхой, это было бы оскорблением. So similarly, to see Ganga or Yamuna as an ordinary river and has a lot of foam and dirtiness in it, so I cannot I will not take a bath in it. Поэтому, если смотрим мы на Гангу и Ямуну как на обычную реку и видим, что там очень много грязи и пены, и поэтому я не буду в ней принимать омовение. So externally on the water of Yamuna and Ganga maybe be such symptoms, but the water always remains pure. Внешне на воде
может быть, есть такие симптомы, но вода сама, она всегда чиста. Not materially pure, spiritually pure. Не материально чиста, а духовно чиста. Because in this material world, you want to find out some material pure person. That's very difficult to find because everyone has defects. Поскольку если вы в материальном мире будете пытаться найти вот такого чистого человека, материально чистого, то это очень сложно, потому что у всех очень много недостатков. And although they're seemingly pure, but they're not devotee. They're not devoted to the Lord, not engaged in devotional service, not chanting the holy name. Может быть, внешне они выглядят чистыми, но у них нет преданности, они не воспевают святое имя. So even with such people, we should not like to associate. И даже с такими людьми не должны мы хотеть с ними общаться. Of course, we can associate with many people, but intimately to reveal your mind and exchange yourself confidentially, then that you should only do with like-minded devotees. Конечно, мы можем общаться с многими людьми, но вот серьезно открывать свое сердце, это мы можем делать только с преданными, сходными по умонастроению с нами. And Upadeshamrita describes three kinds of association with devotees. И Упадешамрита описывает 3 вида общения с преданными. With the Uttama, with the Madhyama, and with the Kanishta. Суттама, Мадхьяма и Каништха. So therefore we should learn this science from Upadeshamrita. Поэтому мы должны научиться этой науке из Упадешамриты. Read it carefully. Everything is written there, also purports, and then just accept that and try to have faith and develop devotional qualities by associating in a certain attitude to the devotees. И тщательно ее изучить и применить, и прочитать подробно все стихи и комментарии, и там описывается, как служить, как это применять к преданному и как получить настроение от преданного. Sometimes the mind is tricking us, and other devotees even who also become victim. They say, "Oh, actually, devotees they're so how you say not nicely behaving. They're not so pure, not an inspiring association. Better we associate with pure people, meditators, yogis, esoteric people, and in this way we can get much more benefit and become more inspired because the behavior seems to be more pure and straightforward than the devotees." Иногда ум так начинает обманывать, и мы становимся его жертвой, и он начинает говорить, что давайте лучше общаться с чистыми людьми, которые занимаются медитацией, йогой, и это будет более полезно и эффективно для нас. But the scriptures say, Shasti Bhakti Bhagavati Akinchana, in the 5th canto, Prahlad Maharaj says, even though somebody has all good qualities, Но в Писаниях, в 5-й песне Прохлад Махарадж говорит, даже если есть все хорошие качества, but no devotion to the Lord, но нет преданности Господу, then there has to understand they're riding on the mental chariot. тогда следует понимать, что он едет на колеснице ума. That means your mind is the chariot and the senses are the horses. Означает ум колесница, лошади это чувства. So if you follow your mental concoction and consider, oh, this is pure and that's inspiring to me, and this I don't consider so much pure and not so much inspiring to me, then you're on the mental horse, I would say chariot of who drives you in different directions. И если вы следуете этой ментальной концепции,
вот это вот чистое, это мне нравится, а это нечистое, это мне не нравится, то тогда вы едете на колеснице ума, и вы едете в другом, в неправильном направлении. Because as we learn from Bhagavad Gita, the mode of goodness is never pure, it's always filtered with other gunas. Поскольку, как мы слышали из Бхагавад-гиты, гуна благости, она никогда не является абсолютно чистой, она всегда смешана с другими гунами. Therefore, devotees are not concerned about the gunas, sattva guna, raja guna, or tama guna. They are only interested in devotional service to Vishnu or Krishna. Поэтому преданные никогда не интересуются гунами. Сатва гуной, раджа гуной или тама гуной, они интересуются служением Кришне. If somebody has maybe some beautiful qualities and purity, but is not a devotee of Vishnu or Krishna, we would not like to associate with him. Может быть, у кого-то есть какие-то красивые качества или чистота, но если он не является преданным Кришне или Вишну, то мы не хотели бы общаться с ним. So the person has to be God conscious, Krishna conscious. Человека должно быть божественное сознание, сознание Кришны. And Krishna has different names, different features. У Кришны есть разные имена, разные формы, черты. So we should understand who is a devotee, who is a non-devotee, who is an advanced devotee, who is a new devotee. И нужно научиться различать, кто является преданным, кто новеньким преданным, кто продвинутым преданным, а кто чистым преданным. Who is a Vishayi, who is a materialist. Кто вишаи, кто материалист, Who is innocent. а кто невинен. So this we all have to learn from the studying of the Upadeshamrita from Srila Rupa Goswami. Вот этому всему мы должны научиться, изучая Упадешамриту Шрилы Рупы Госвами. You can learn this further also by books from Srila Bhaktivinoda Thakur. А дальнейшее изучение можно провести по книгам Бхактивинода Такура. I released one of it a few years ago. This what's it called? This Bhakti Aloka. Одну из них мы издавали несколько лет назад. Она на русском, она называлась Шри Бхакти Алока. Shri Bhakti Aloka is a very beautiful book by Bhaktivinoda Thakur based on the 6 favorable qualities and 6 unfavorable. Это очень хорошая книга Бхактивинода Такура, которая основана на 6 благоприятных качествах и 6 неблагоприятных. And there in that book he very nicely explains, how with whom we should associate, how we should associate with whom and with whom not. И в этой книге очень хорошо объясняется, как мы должны общаться и с кем, а с кем мы не должны общаться. So please read this book. You can download it from website Tavakatamrita. Поэтому, пожалуйста, прочитайте эту книгу. Ее можно скачать с нашего сайта Тавакатхамрита. Yeah. So it's very instructive. Очень поучительная книга. Moment. Yeah, we have to learn how to listen, not to listen to our mind, but to listen to the acharyas and to the realized devotees. Мы должны научиться и научить свой ум, как слушать ачарьев, реализованных преданных. Okay? Хорошо? Харе Ясно. Кришна, спасибо, Гуру Махарадж. Haribol. Thank you, Guru Maharaj. Jackie? Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои
почтительные поклоны. Спасибо за класс. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you for the class. А, Преданные, когда что-то с ними плохое случается, они думают, что это просто, ну, как в молитвах говорят о том, что это моя карма просто пришла. Вот, мне надо отстрадать это. Вот, и вместе с тем Бхагавад-гита, которая даже для неофитов предназначена, там Кришна говорит, вот, в частности, 2.50, что преданные защищены даже в этой жизни от всех греховных и позитивных реакций. И вот мне хочется понять вот это настроение чистых преданных, почему они не руководствуются вот этим стихом, а руководствуются тем, что, ну, как бы обычным законом кармы для обычных людей. А первый посыл можешь повторить для меня? Ага, ну то есть возвышенные преданные часто думают, что страдают просто от кармы, что карма им пришла. Вот, и а Бхагавад-гита 2.50 говорит, что преданные даже в этой жизни лишены греховных и плохих, и хороших реакций. Ага, все, я понял. Вот, ага. So, Guru Maharaj, pure devotees, elevated devotees, quite often they have such a prayer that I am suffering because of my misfortune, misdeeds, of my sinful activity in the past. But in the Bhagavad Gita, second chapter, 50 стих, Yes. 250, Bhagavad Gita 250, that is really clear statement that devotee liberated from all sinful and pious reactions, both sinful and pious. So my question is, why pure devotee brings this mood, like that he depends from karma? He's supposed to know Bhagavad Gita, right? You ask me. Меня спрашиваешь? Right, right. Ну, я немного, что правильно ли это, что вот он же должен знать Бхагавад-гиту, да? Да. Да. Okay, let's see. Давай посмотрим. Yeah, these are Krishna's words. Да, это слова Кришны. From the viewpoint of the sun, everything is pure. С точки зрения солнца все чисто. But we should not think like that. Но мы не должны так думать. Because our tendency is when we think like that, we become puffed up. Поскольку наша тенденция, если мы будем так думать, то мы возгордимся. And we cannot develop humility. And the humility, as we know from Lord Chaitanya's main instructions, Shikshastakam is very, very much important. И мы не сможем развить смирение. А смирение, как мы знаем из наставлений Господа Чайтаньи, Шикшаштаки, очень важно. So from the transcendental point of view, from Krishna's point of view, and also from and even from Uttama Bhakta, they see everything equal and see everyone as saintly. С трансцендентной точки зрения, с точки зрения Кришны и с точки зрения Уттама Бхакти, они видят все равным, все трансцендентным. And that also shows especially Krishna's, I would say, thankfulness and appreciation that somebody even tries to become a devotee, even though not perfect, even making mistakes or sins sometimes. Later on in 11th canto, Krishna also says, this very soon will disappear. I will remove it from within the heart as a super soul. И это показывает благодарность Кришны за то, что если даже преданный несовершенным образом, но он старается, и позже об этом будет сказано в 12 главе, что очень скоро я освобождаю его от всех греховных реакций, недостатков и так далее.
And Narad Muni in his Shiksha to Vyasadeva, he repeats a sloka, similar sloka twice with the point that Vaishnava, somebody who is devoted to Krishna and engaged in devotional service, even though he falls away or making some sin, he will never get a reaction like somebody who is not devoted. И в своих наставлениях в Ясадеве Нарада Муни дважды повторяет похожий стих, в котором он говорит, что если человек предается, то его страдание – это не то же самое, что страдание непреданного. Because for the devotee who one time relished the taste of Krishna's lotus feet, who is known as Mukundangri, he will never forget it. Потому что если человек хотя бы раз попробовал вкус лотосных стоп Кришны, Мукунда Ангри, он никогда уже этого не забудет. Yeah, study these instructions of Narada in the first canto, 5th chapter to Vyasadeva. Поизучай эти наставления Нарады в первой песне, 5 главе наставления Вьясадеве. Very important. Это очень важно. This is actually Siddhanta, real Siddhanta of Siddhanta. Это на самом деле Сиддханта, это Сиддханта Сиддханты. Here, there Narad Muni gives his conclusion and ultimate instruction to Srila Vyasadeva. And Srila Vyasadeva is not just anybody or somebody. He was the compiler of the Mahabharata, of the Puranas, the one who was dividing the one Veda into 4 parts. So he was very learned, but somehow or other not so much satisfied because he thought, I missed something in my work. And therefore Narad Muni, he gave him the ultimate Siddhanta of all the Vedas. The missing point is bhakti. Нарада Муни дает эти наставления не просто кому-то. Вьясадева это не просто кто-то, это великий составитель Вед, Махабхараты, Сиддхан. Он разделил Веды на 4 части и так далее. То есть он был очень большим знатоком, ученым, но так или иначе он был неудовлетворен. И Нарада Муни показывает этот недостающий момент, эту Сиддханту, недостающий момент это бхакти. So the point is, if somebody who took up the process of bhakti, even if it is not perfected, it is never lost. Если кто-то принял процесс бхакти, даже если он несовершенен, то он ничего не теряет. And Krishna also wanted to encourage that to Arjuna. Even if you do commit some sin, but if you perform your duty in acting according to the direction of the Lord, then you're never in the fault. И Кришна также хочет вдохновить Арджуну, что даже если ты совершаешь какой-то грех, но ты выполняешь свои обязанности и действуешь в преданности, с преданностью, то в этом нет недостатка. Your fault will be if you would not neglect it and doubt and criticize the instruction of the Lord. Why he asked me to do that? Because this is a sin you concoct, and that's the sin. Like Yudhishthira, he didn't want to speak the lie. He thought this is immoral, this is not ethical, this is not according to Dharma. So he refused to speak the lie directly. Твоим недостатком будет, если ты будешь, критиковать и сомневаться в этих наставлениях Кришны. Как в истории с Юдхиштхирой, он отказался следовать наставлениям Кришны, когда Кришна сказал ему солгать. Mahabharata says, and because he didn't want to speak that lie, so-called lie, what Krishna told him, so that the Pandavas would become victorious by defeating this Brahmana, what's his name? Дрона. Drona, Dronacharya. And therefore he had to go for a short time through a hellish experience. И Махабхарата говорит,
что поскольку Юдхиштхира, the son of Drona, I think, anyway, No, Dronacharya. да, и Махабхарата, yes, Guru. Dronacharya took a vow, in connection with the Ashwatthama, right? That nobody can defeat me. Only if I hear something bad news about something that is, what is very near to me, like the death of my son Ashwatthama, then I will give up. Then I will be defeatable. I will give up my body. И Махабхарата говорит, что поскольку Юдхиштхира отказался выполнить это наставление Кришны, сказать так называемую ложь, это было в связи с историей, что нужно было победить Брамана Дроначарью, и это в связи с его сыном, поскольку Дроначарья сказал, что я брошу оружие, только я услышу, если кто-то погиб из моих родственников, например, мой сын. И Юдхиштхира отказался это сделать, и поэтому они должны были после оставления тела пройти через краткий опыт адской жизни из-за этого. So therefore we have to understand what is real dharma, real religion. It's to follow the Lord's instruction, even if it looks immoral in your eye. И поэтому мы должны понять, что настоящая дharma, настоящая религия – это следовать наставлениям Господа, даже если они вам кажутся аморальными. But that doesn't now mean authorize now every devotee. Oh, now okay, now we hear it, we heard it. I can do whatever I like. I'm still will be a sadhu. Но это не означает, что первый попавший преданный, любой преданный начинает думать: вот теперь я такое наставление получил, я могу делать все, что захочу, и все равно я саду. No, it's not so cheap. Нет, не так дешево. Pretender we should not be. Не нужно быть притворщиком. We cannot cheat Krishna. Вы не можете обмануть Кришну. You can only cheat yourself. Обмануть можно только себя. Maybe cheat and bluff somebody around you. Или можно обмануть или ввести в блеф кого-то вокруг, рядом с собой. But Krishna you cannot cheat, so you should not pretend. No, only if you innocently or by mistake or by circumstances you maybe have a fall down, then that will be forgiven. Но Кришну не обманешь, только лишь если случайно, по какой-то ошибке, неосознанно вы совершаете какую-то ошибку, грех, то тогда это прощается. So therefore we should always make an endeavor. Поэтому мы всегда должны прилагать усилия. And try our best to surrender to Krishna and pray to him. I'm so fallen, I'm so sinful, I'm have so many mistakes. So you're my only hope. Please give me shelter. И пытаться со всей силы как можно лучше предаться Кришне, говоря, что я такой падший, недостойный, совершаю так много ошибок, пожалуйста, будь милостив ко мне. So that's the way how to receive the mercy and how the Lord will uplift you, because he doesn't like that his devotees are suffering. И это то, как можно получить милость, и то, как Господь возвышает вас, поскольку ему не нравится, когда преданные страдают. Therefore is known as Dina Vatsala. Поэтому он известен как Дина Ватсала. Okay, Chucky? Хорошо? Ясно? Yes, Guru Maharaj, very clear. Thank you very much. Okay, Haribol. Anaga, okay. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. Thank you for your class. I have question, maybe two questions from purport of Srila Prabhupada. First, Kardama Muni is great devotee, and in purport Srila Prabhupada writes that this is fortune for girl if her husband will be such a devotee like Kardama Muni or Lord Shiva. Yeah, because they are engaged fully in
devotional service. And we see that sometimes parents of girls also think this if future husband is a devotee, engaged in Krishna consciousness, it will be enough for family life. And we see that many problems also are coming in their families. So what is the reason? Because they are not so pure, or this is just, just a mixed devotional service because of this? Or what does it mean? What Srila Prabhupada means that if a husband in Krishna consciousness, it is good, enough for a girl? Yeah, because a woman in general has not the same constitution like man. Вопрос был про то, что достаточно ли, если отдают в наше время девушку замуж за кого-то, и он преданный, но потом бывают проблемы. И в чем здесь дело, что имеет в виду, когда Шрила Прабхупада говорит о преданности мужа? Итак, Гуру Махарадж, I didn't translate, I translate the question. То есть все дело в конституции женщины. У ней другая конституция, говорит Гуру Махарадж. Yes. So, and therefore the woman's, the husband's duty is to be strong and fixed in his activities of dharma or devotional service. Обязанность мужа быть сильным и сосредоточенным, утвержденным в своих обязанностях в сознании Кришны. Because a woman she is Stri, she is an anu, natural servant or follower. She likes to see a strong husband. Качество женщины стри или ану означает, она естественно хочет видеть сильного мужа, следовать за ним. Then she is inspired for serving and assisting. И тогда она вдохновлена служить и помогать. So if the husband becomes weak, then the disturbance will be, then the wife will also become weak. А если муж становится слабым, тогда приходит беспокойство, и жена также слабеет. Unless she is devoted herself. За исключением, если она сама преданная. Ultimately, a husband should not think, oh, now my wife is my property. She has to serve me by all means. Муж не должен думать, так, теперь жена – это моя собственность, она мне должна служить любыми способами. No, she should only serve you by if your teachings or your example to teach her, how to become a devotee of Krishna is proper. Нет, она служит только если твое учение, твое поведение, как быть чистым, преданным Кришне, оно подобающее, правильное. No, not that you become weak and then still there's a demand from your woman, you have to serve me and please my senses now. Нет, не так, что ты становишься слабым и все равно как бы просишь жену, все равно наслаждай мои чувства. At least in the devotional platform, this cannot be accepted. По крайней мере, на платформе, на уровне преданности это не должно приниматься. Therefore, the husband should, his first duty is always to be exemplary for himself, strict, and also don't demand this strictness to your family and to your children. No, be yourself and give good examples, and they will follow you, because they will imitate, they will respect and serve you. Обязанность мужа, первая обязанность, самому быть сильным и строгим в исполнении своих обязанностей в преданном служении. И тогда семья будет естественным образом следовать за таким мужем, но при этом не нужно требовать этой строгости от своей жены и детей. But don't demand it from her and from your children. You have to follow me. I'm the boss. Но не требуйте этого от своей жены и детей. Вы должны следовать за мной, я хозяин, я господин. The nature is, arranged in such a way that, you don't have to declare yourself I'm the boss. You will be a natural leader for your followers.
Природа устраивает так, что вам не нужно заявлять себя господином перед кем-то. Естественно, если вы господин, ну, то есть вы становитесь естественным господином для своих последователей. So we have, for example, also some example of devotees whose husband became weak, but the wife and doubtful about the process, and he gave it up for quite many years. But the wife will still continue with the devotion, with the faith of the worshipping the deities. Я встречал таких преданных, что в какое-то время муж слабеет, начинает сомневаться в процессе преданности, отходит, а жена все равно продолжает служить, продолжает поклоняться божествам. So there was no divorce because she remained faithful and hopeful, and she was always prayed and hoped that my husband will take up the process of devotion to the deities and for deity worship. И они не разводятся, а жена продолжает надеяться, молиться, что когда-то он вернется и снова у него появится вера в процессы в поклонении божествам. And that he will start to chant again. И он снова начнет воспевать. Read Prabhupada's books. И читать книги Шрилы And Прабхупады. because she did it all the time for years. И поскольку она делала это на протяжении многих лет, and her husband just did his job for earning some money to maintenance. а муж просто зарабатывал деньги на поддержание. And with the time he had such a change in the heart because of the devotion of his wife that he himself became interested again to take up the process of devotional service again. И с течением времени у него происходит эта перемена в сердце, что, видя преданность своей жены, его сердце также меняется, и он снова начинает принимать и верить в процесс преданности. So in general cases, the husband can save the wife by his devotion, but sometimes also we can see the very dedicated sattvi wife can deliver her husband. В общем говоря, да, муж должен быть сильным, и он должен спасать свою жену, но иногда мы можем видеть, что жена, будучи преданной, сильной преданной, она может спасти своего мужа. Like we also heard of the story of Savitri. Как мы слышали об этом в истории Савитри. So therefore, if such a woman, if one has such a woman who is a staunch devotee, that is a real opulence also of a grihastha life. Иметь такую женщину, которая устойчивая, преданная, это и есть настоящее богатство в жизни грихастхи. There's only one danger in that. If she becomes more strong in devotional service than her husband, the danger is that she suddenly, thinks I'm more advanced now. В этом есть только одна опасность. Если она проявляет такую большую преданность, чем муж, она может начать думать, что теперь вот я такая продвинутая. And then tries to control her husband. И попытаться контролировать своего мужа. Or see fault in husband and then going on and associating with other people. И увидеть в нем недостатки и продолжить общаться с другими людьми. Whom she considers they're more advanced than my husband. Которых она считает более продвинутыми, чем своего мужа. Then we have a problem. Тогда проблема у нас. Then the unchastity will be manifest in that point. Тогда в этот момент проявится нецеломудрие. Because she forgot her main attitude is menial, to be a menial servant in her home. Поскольку она забыла о своем главном предназначении, как сказать, смиренной служанки или смиренно заботиться о своем доме. Never should try to even slightly become a dominator in the home. Никогда не пытаться даже чуть-чуть доминировать в доме. Only service. Лишь служение. Humble service attitude. Смиренное настроение служения. And that's her purity, that's her strength. Это ее чистота, это ее сила. As soon as a woman wants to become dominated, she becomes emancipated, and then
That's the problem we're facing all over the world now. Как только женщина хочет доминировать, она становится эмансипированной, и эти проблемы мы видим сейчас по всему миру. And she takes the position of the man and the husband takes the position of woman. Она занимает позицию мужчины, а мужчина занимает позицию женщины. And then it will be a great disturbance, friction in such a family life. И в конце будут очень большие беспокойства и трения в такой семейной жизни. And it will fall apart after some time, naturally. It's not natural, it's naturally it will fall apart. И она естественным образом через какое-то время разваливается. It's naturally falling apart because it's not natural. Она естественно разваливается, потому что она была неестественной. Woman always has tendency to become Purusha. That's her mistake. She should always be Shakti. That means dependent. She should be minus and serving her husband and also the Supreme Lord. У женщины всегда есть эта тенденция становиться Пурушей. И это как раз ее опасность. Нужно всегда оставаться Шакти, всегда оставаться, как символическим минусом, и так служить мужу и Верховному Господу. And the husband's role as man should be, he should not just be the man, he should also be a natural leader to lead his wife and his family and all his dependents in his progress in devotional service to Krishna. Роль мужчины быть не только мужчиной, а быть естественным лидером и вести и направлять свою жену и всех, кто от него зависит, на пути прогресса к Кришне. Then there's harmony, and then the blessings of the Lord are there. Тогда там будет гармония, и там будет благословение Господа. Then Lakshmi Devi personally will reside in the Grihasta's home. И тогда Лакшми Деви лично будет жить в доме Грихастхи. Okay, Anaga, you agree? Вы Yes, согласны? completely agree. Or a mistake in it? No, Или были ошибки? no, thank you. Okay. Hare Yeah. Krishna. Guru Maharaj, I have second question. I was very inspired by your how to say, your step, which you were doing today during of class. You just told before explanation of qualities of women, that if you want to hear, you can hear, otherwise you cannot hear. So can we do like this when we discuss? And from this point also, I would like to ask why it happens if women and men try to discuss such topics, they are become angry when they hear about ideal Vedic relationship. Why they are angry? If it is very important, it is our example, and we can try to go in this direction. Yeah, because they're not listening on Vedic instruction or Guru instruction, so they listen to mass media instruction. Почему происходит так, что мужчины и женщины как бы гневаются, когда слышат такие наставления об идеальной семейной жизни? Гуру Махарадж отвечает, потому что они не слушают ведических наставлений, они слушают средства массовой информации, их наставления. So, but if you have to understand, although you live in the modern society, still, if you want to make progress in devotional service, in bhakti yoga, so you have to accept somehow or other the Vedic lifestyle. So as far as possible, not completely, but as far as possible, it is possible. Нужно понять, что несмотря на то, что мы живем в современном обществе, тем не менее мы должны принять, насколько это возможно, принять ведический образ жизни. Тогда это возможно. Yeah. Go on. Yes. Yes. I think it's done. Yeah. Don't reject Vedic instruction or Dharma because of that. Не отвергайте ведические наставления или дхарму из-за этого. Because if you become upset because of that, later on we'll maybe become much more upset if we will find out more about what is going on in
in relation to Krishna, Leela and his life. Поскольку если вы отвергнете это, то, может быть, потом вы отвергнете еще больше, когда вы узнаете какие-то подробности о Кришне и о его лилах. Well, actually, I always remember some authors like Jiva Goswami and others. I don't remember all the names now, but quite many. They write in their inauguration to their work of the book, if you have no faith in devotional service and in advancement in Krishna consciousness, you know, and if you still have some other inclination, then better you don't read this book. Я помню, как довольно часто авторы Джива Госвами и другие авторы Ачарьи Вайшнавы, они пишут во вступлении к своим книгам, что если у вас нет веры в процесс бхакти, если нет склонности к этому, то тогда не читайте эту книгу. So that's a mercy. The hint what the author gives to you, better you don't read it, because otherwise if you still read it, then maybe you commit an offense and then you will have a complete disaster. Это милость, это намек, который автор дает вам, что если вы будете ее читать, то вы можете совершить оскорбление, и тогда это приведет к полному краху. Therefore, remembering these statements of those acharyas, I thought maybe I tell some mataji's, if you still have another opinion, better you click out now for this class, because there's maybe a topic was not pleasant for you to hear, and then your mind will create for some offenses. И помня об этом наставлении ачарьев, я об этом сказал перед лекцией. И я подумал, что если, да, некоторые матаджи, они не готовы к таким наставлениям, то тогда лучше сейчас сразу уйти с лекции, потому что ум будет создавать потом большие беспокойства. Because many women, I have to say, today, and also men, yeah, they don't have the proper attitude of humility in their activities. Я вынужден сказать, что многие женщины, да и мужчины, у них нету этого правильного умонастроения в деятельности. Because if we would have this basic humility, and understand, I don't know, I'm fool, I'm very sinful, I'm very fallen, I don't know what is good, what is right, what is to be done, and what is not to be done. That is the qualification we learn from Sanatana Goswami, from Arjuna. So please, my dear Lord, instruct me, because I have full faith in you. Whatever you tell me, I will follow. Я ничего не знаю, я не сведущ, я глупец, как говорит об этом Санатана Госвами. Но у меня есть полная вера в Тебя, о Господь, поэтому, пожалуйста, наставляй меня. Таково смирение. Okay? Yes, Guru Maharaj, thank you very much. I agree. Okay. Good, then we have Prakishwar Pandit. Вакрешвара Пандит. Пожалуйста, Бхагавана, спасибо большое за лекцию. И я хотел спросить, Господь Чайтанья проливает милость на того, кто понимает, что он падший. Часто вижу у себя, что нет настроения, что я падший, потому что ум говорит, я лучше того, особенно я лучше людей, которые ходят по улицам. И нет настроения, что я падший, особенно какие-то есть небольшие достижения в преданном служении, сразу же возникает гордость. И как это человек всегда должен считать себя падшим, даже если какая-то милость Господа Чайтаньи пролилась, все равно он остается падшим, трудно понять. Thank you for the class, Guru Maharaj. It is difficult to understand really for myself that I am fallen, because like it naturally comes when you practice Krishna consciousness,
and you start to think, I am better than that person, better than another person, especially better than people on the street. But Lord Chaitanya gives his mercy only to those who are humble. So how to really understand that I am fallen, how to become humble? Yeah, by understanding that what you told now. Да, нужно понять именно то, что ты изложил сейчас. Not saying it so like a slogan, you know. Не говоря это как лозунг, Just understand what you tell and change yourself in your attitude. Then you naturally will become more humble. You cannot do it to yourself. Krishna will help you. просто пойми то, что ты сейчас изложил, но не как лозунг, пойми это для себя. Но это нельзя сделать самому. Кришна поможет тебе. Therefore, we should always have a prayerful attitude to the Lord, to the Super Soul. Поэтому у нас всегда должно быть молитвенное умонастроение Господу к сверхдуше. Because He can strengthen your faith and He can strengthen your focus in devotional service so that you will not deviate, and He also will give you the proper attitude for progressing on the path of devotional service. Он может усилить нашу веру в преданное служение, Он может усилить нашу сосредоточенность и дать нам правильное умонастроение для практики преданного служения. Tesham evano kampartam hama jnana chamtama nashayami atma bhavasto jnana dipena pasvataha. Read Bhagavad Gita, 10th chapter, text 11. Читай Бхагавад-гиту, 10 глава, стих 11. Okay, Prakash. Хорошо? Ясно? Спасибо. Thank you. First class intelligence, if you hear it and understand your position and that you are, I would say, not properly situated, but you make an endeavor, it's first class. Разум первого класса – это когда ты слышишь, понимаешь свое неправильное положение, делаешь усилия и занимаешь правильное. Это первый класс. Then you have all mercy from inside and from outside. Тогда ты получаешь полную милость и снаружи, и изнутри. And if you still knucklehead, а если все равно не продвигаешься, and still have your clouds above, your head in the clouds, и все равно голова в облаках, because of your puffed up nature, then the only thing to bring you down to earth is the school of hard knocks. из-за твоей природы, то тогда единственный способ спустить тебя из облаков, в которых твоя голова на землю, это тяжелые удары. And that is also Krishna. И это также Кришна. So therefore, devotees is everywhere Krishna sends. Even if you have to suffer, even you have to go through some miseries, this is Krishna's arrangement for me to learn to surrender more. Поэтому преданный везде видит руку Кришны. Даже если происходят какие-то страдания, Кришна это делает, чтобы я предался больше. Even if diseases are coming, even heavy diseases, Krishna, a devotee doesn't blame Krishna or accuse Krishna, but he is thankful because he thinks, yeah, this is Krishna's mercy to me that I can now finally surrender more to him and completely, as far as possible. И даже если болезни приходят, и даже если тяжелые болезни приходят, преданный Кришне думает, это милость Кришны по отношению ко мне, чтобы я мог предаться больше, чтобы я мог предаться полностью, насколько это возможно. Of course, completely surrender we cannot, but we can make a great endeavor with the raised arms and call out Krishna's name. Конечно, полное предание мы этого не можем, но мы можем сделать большое усилие, великое усилие с поднятыми руками и воспевая, восклицая имена Кришны. Or cry from within your heart for Krishna's mercy. Или плакать изнутри своего сердца о милости Кришны. Then Krishna will help. Тогда Кришна поможет. He will give you all the necessary strength.
Он даст тебе всю необходимую силу. So the ultimate advancement we cannot make ourselves. It depends on Krishna's mercy. Then that's His mercy. Но итоговый, в конечном счете прогресс, мы не можем сделать это сами. Это в руках Кришны, это по милости Кришны. And the mercy of the bhakti process, what is not different from Him. That's the merciful manifestation of the Lord coming from Radharani. И по милости процесса бхакти, который не отличен от Господа и является проявлением Его милости, милости Шримати Радharani. So this we should never forget. If we chant Hare Krishna and Hare Ram, we request Hare Hara, who attracts us to Krishna, who helps us to make progress in Krishna consciousness. Не нужно об этом никогда забывать. Когда мы воспеваем Харе Кришна и Харе Рама, мы обращаемся к Харе. Хара – это энергия Господа, которая привлекает нас к Господу, приводит, помогает предаться. Okay, Prakash? Хорошо? Ясно? The problem also is sometimes we think I learned the lesson, and then I become for some time humble and dependent, and but then soon I forget again, and then again we make the same mistake and become puffed up. Проблема также такая бывает, что мы думаем, я выучил урок, и я на какое-то время становлюсь смиренным, скромным, предаюсь, а потом опять начинаю гордиться. This you can read also in the beautiful book. It's available in Russian also, Madhurya Kadambini. Об этом также вы можете прочитать в прекрасной книге, которая есть на русском языке. Она называется Madhurya Kadambini. There is a stage in devotional service, and the stage of Anartha Nivritti and Nishta, before Nishta. Там описаны стадии, и также описана стадия до это Ванартха Ниврити, до Ништхи. Actually, there's still Anarthas. То есть анархи все еще есть. And he names 6 in number, but one of them is, I remember, is this ups and downs, you know, this Taranga, how's it called? Taranga. Rangini. Rangini. Sometimes you feel up, sometimes down. Like a student in the Gurukul thinks, oh, now I learned so much today and with the time, and he becomes very proud. But then later on, he becomes overpowered by some desires and wishes and ideas, and then he feels weaker and falling down, and then again he learns more, and so he has always his ups and downs, a wave, you know, the waves of the mind. И в этих 6 видах неустойчивого преданного служения там есть этот уровень таранга рангини, когда человек, он то возвышается, то падает. И это подобно студенту, ученику, который чему-то научился, многому научился, но он начинает гордиться, расслабляется, и потом он падает, но потом он снова начинает учиться и снова возвышается. Это сравнивается с качанием на волнах своего ума. So the name of this ups and down, the Acharya calls puffed up with enthusiasm. That means we are very enthused because out of enthusiasm we become very proud. But then sometimes we feel also very low, very down, not inspired at all for the study. Ачарьи называют это таким как бы раздуванием энтузиазма. То есть иногда нас распирает энтузиазм, мы готовы что-то делать, а потом он опять сдувается, и мы ничего не хотим делать. So utsahan is very important. Итак, утсаха – это очень важно. I think the Acharya calls it utsahamai. Еще также называется утсахамаи.
We feel very enthusiastic, in our beginning time of study. Чувствовать очень большой энтузиазм в начале процесса обучения. And suddenly you think, so I'm now a knower of so many things. А потом человек начинает думать, я уже знаю так многое. But if this enthusiasm is not, how we say, nicely grounded or has a good foundation, then it will also fade away after some time. Но если этот энтузиазм, он должным образом не приземлен, не закреплен, то потом его тоже сдует. Therefore, if you want to keep enthusiasm, Srila Prabhupada always says you have to stay you're a spark who always stays fiery if it is in contact with the fire. А если вы хотите всегда поддерживать свой энтузиазм, то, как говорит Шрила Прабхупада, что искра будет всегда гореть, если она будет рядом с огнем. Therefore, we say, oh, he's fired up. И мы видим, вот, он горит. That means he's so energetic, so enthusiastic, so much enthused in doing some nice seva. Означает, у него много энергии, много энтузиазма, он так вдохновлен совершать служение. So enthusiasm is most important. Utsaha is in first place. Rupa Goswami writes or mentions also in Upadeshamrita. Энтузиазм очень важен. Nectar of instruction. Рупа Госвами помещает его на первое место в Упадешамрите в нектаре наставлений. So, but enthusiasm can be increased or attained and also increased and maintained by association of enthusiastic devotees. Но энтузиазм можно получить, и энтузиазм можно поддержать в общении с преданными, у которых есть энтузиазм. Therefore, Krishna also says in the Bhagavad Gita, my devotees always like to associate with like-minded devotees, and in this way they enthuse themselves in my devotional service. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, что мои преданные, они хотят общаться с теми преданными, кто близок им. И в этом общении они вдохновляют друг друга, они поддерживают в друг друге энтузиазм. Achita matkata pranats bodhayantas parasparam katayantas chavam nitya tushyanti cha ramante cha. And so therefore they become tushti, satisfied and happy. That means enthused. И поэтому, как говорится в этом стихе, они становятся тушти, удовлетворенными и счастливыми. И это означает энтузиазм. So therefore he says, my devotees, they always think about me. Machita matkata prana. Their life is always dedicated to me hearing and chanting about my activities and qualities and pastimes, names. Поэтому он говорит, мои преданные всегда думают обо мне. Маччита мадгата прана, их жизни полностью посвящены служению мне. Они все время слушают и воспевают о моих качествах, играх и именах. So you can read, study Bhagavad Gita 10.10. Можете изучить Бхагавад-гиту 10.10. Okay, then that's all then. Это все или еще есть у кого-то вопрос? No more hands, Guru Maharaj. That's good. Then let's stop here. So last week we don't know if there will be a class. I didn't hear anything. It will be if it will be on Friday, because it will not be on this channel here of Zoom. But if there will be a class, it will be on Serbian. Next week, Guru Maharaj, you mean? Next week, yeah, at Friday. Otherwise, we will skip next week. But Radhika Prasad will announce it if she gets the confirmation. Я не слышал, говорит Гуру Махарадж, о лекции на следующей неделе. Если она будет, то она будет на другом канале и на сербском языке.
Но в любом случае будет информация от Радхики Прасад. Anyway, you will be informed. В любом случае будет информация. Good. Hare Krishna. Glory Srila Prabhupada. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Guru Thank you. Maharaj. Thank you so much. Thank you very much. Большое, Гуру Махарадж. Hare Krishna. Haribol. Вся слава всем собравшимся преданным. Юва, спасибо большое. Спасибо, Юва, большое. Спасибо, Юва, Прабху. Интересные вопросы. Может, теперь надо.